let it throw out all the negative emotion and disease, obstacle, everything, malicious, and take in when you inhale all the energy, blessing, energy from the nature, five element, and the blessing from Buddha and Bodhisattvas. So that way, empower yourself and purify yourself. Et quand vous faites cet exercice de purification par le souffle, visualisez quand vous expirez toutes les choses négatives, les émotions négatives, les maladies, les obstacles, les cléchats. Donc, imaginez que ça sort de vous. Et ensuite, quand vous inspirez, visualisez que entre en vous l'énergie des 5 éléments et également que vous recevez les bénédictions des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et de cette façon, vous allez recevoir leur pouvoir et être purifié. Now we'll continue with the session preliminary practice or Guru Yoga. So here, as usual, visualize the inseparably Buddha and your Guru in front of your space, seated on the lotus and moon seat. And if you don't have Guru, just visualize the Buddha. So that way we'll do short meditation. Alors maintenant, on va continuer avec les pratiques préliminaires de la session qui sont également appelées Guru Yoga. Alors, vous allez visualiser devant vous de façon inséparable le Bouddha et votre gourou assis sur une fleur de lotus et une forme de lune. Et si vous n'avez pas de maître racine, de gourou racine, vous pouvez tout simplement visualiser le Bouddha.
Now we are going to make a supplication to the Guru. So grant me a blessing that I can generate unconditional love, compassion, kindness, and bodhicitta. So therefore, we are going to make a supplication prayer. So prayer should be like this, like we really mean it what we want, as I said. So we are really looking for the blessing, the empower to generate unconditional love and compassion and bodhicitta. So therefore, we are looking for the blessing as how the child, when he or she is looking for the help from mother, so how the child is making noise or they cry. So as it is, our supplication prayer also should come how the child cry when they are looking for the help. So same as it is, we are with the feeling, with the devotion, with the emotion, we do this short supplication prayer. Alors maintenant, on va faire une supplication au gourou. On va lui demander de nous accorder les bénédictions afin de pouvoir générer l'amour inconditionnel, la compassion, la gentillesse ou générosité et l'esprit d'éveil ou bodhicitta. Donc, cette prière de supplication, on doit vraiment, on doit vraiment penser ce qu'on dit et exprimer qu'on veut réellement cela, comme un enfant qui cherche de l'aide de la part de sa mère. Donc, cet enfant-là, ce petit bébé, il va faire du bruit, il va pleurer. Donc, de la même façon, avec émotion et avec dévotion, on va faire cette courte prière de supplication. 도진 정진 대로나로나 남보밀라 주진가모 늦음시정 근진가마바 주진종이 유반제남다 지단자송 본den로반송 살롬전야 제랑하니베 냐멘종가 담봉간율라 손대소 간질하만 유반제노 그런진길로 신로금지 감바송바지 신로금라 정신매만다 제들한테나 준비공제라 잉그러신바 미모진길로 미경공기 고송바 맹안되고 진빌라마라 준도성화 대배공제라 주민명구 개월진길로 익명공기 유시송바시 강실한 돈배 모소만데
Majun Dengara Chomben Gomjela Gomjalo Chawar Jinjelo Namdong Chugro Zomba Chiyamai Chiyang Chawala Magarobar Chave Gomjela Kondeyeme Tomba Jinjelo Chiokundo Yandalamanda Tomenjunye Pelalonjunye Sadalanji Yenderhamdun Doje Chanji Gombanyon Doje Chanji Gombanyon Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Sangye Chudan Tsogi Chonam Lan Changchun Bar Danin Jazonje Tagi Jinsun Yeban Dida Rola Benje Sangye Robai Semjen Damjen Dewa Dan Duen Yun Dembaran Gyurjen Dunga Dan Dunga Gin Yudan Tawaran Gyurje Dunga Meben Dewa Damba Mindrawaran Gyurje Nyerin Ja Nidan Javen Danyam Jembo Nembaran Gyurje Chozo Wadan Jujing Shamba Jesu Yirang Guljing Sowa Yewa Chungsen Dagi Chisa Tamjen Dagi Janju Chingu Sajin Bijin Jungshin Mendon Rirab Lingxi Nide Yenba Sangye Shingdo Migde Bowa Jogun Namda Shingdo Chumbar Jo Idam Guru Rena Menjala Kamniriya Daya Mi Simjin Namge Samba Dan Loyi Chedra Jedar Chejong Tunmon Tenbai Chugi Kurlo Gorondo So Yowe Longzen Joge Ngonzara So Chugi Jalbo Yindin Gingen Sangye Gingen Jamgen Jumbengo Lodun Chugi Nima Zonde Namda Tsultim Serge Sashi Den Tingzen Pameri Lingebe Shiram Nida Nangwe Chogunzo Tupcho Dungun Drupla Chanza Palden Zowe Lama Rinpoche Dagi Churu Pime Dejo
Karin Chimbo Goni Jason de Gozon Doje Ngodo Zaldo Bolden Doje Changwa Rigun Chabda Lama Jawang Karma Kinguru Kungi Jungni Sijin Benjuru Yidam Doje Nanjuru Ma Tinle Kungi Jimbo Wangjuru Chunjong Dorjin Berjin Chamda La Nanjuru Dhalme Zijin Gubin Doje Jongwa Kanda Jojo Dongi Jigden Nan Tije Lomara Jurba Ganson Dingdire Tumbe Chunji Charbe Nyembaran Deba Damje Dirije Namo Laye Nan Ludan Nujingi Tulum Dadan Miyingi Namda Doa Kungi Dagi Jizambar Tamji Gido Dagi Jundu Ona manjur namge dada nyembe simjen damje kurwangi son dongalgi jazole chine jan dalde sungjo lana meba dorje chanje govan la gobar cha di cheno dambe cho zamo la to zam gom simje kone chubara cheba le dalin dire tube kone chubara cheba la yang lujan duni ma chubara cheba las Lojong dun dun ma shor jeba la dun dun yoba le tangbo ngendo song ne mushi dun zen ni ba mushi shor jeba la ya chanju sim de la kunzo chanju sim dang dun dam chanju sim ni yoba le dun dam chanju sim ke shor jebe kapso baba yin no. Okay, now again we finish the session preliminary. Now we go with the general preliminary practice, or another way we can say outer preliminary practice. So this time we'll think or we meditate on precious human life and why it is precious is that when we count or compare with other beings, the human being is very limited. We can count. And even though when it comes to the human being, how many of the human being practice? And among the who practice the Buddhism or whatever practice, the how many are there who really practice the ultimate bodhicitta and compassion? So that is very rare. So that way, among them, one of is us. So we got this opportunity, or we were very privileged or very honored. Is very grateful. So therefore, we see this way how precious our human life, and then we will think the second. It is precious, but it's impermanent. So it can go away anytime. It's not a permanent, but we grabs with the kind of permanent. We take it as a permanent, but actually it's not. We never know what and when, how it goes and what it happened. We never know. So that way, this precious human life will meditate as a impermanent. And when it is impermanent, then it's based on the karma, whether good karma we collected or negative karma we collected. So through that way, the life of cycle will circulate. It 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 flows. So therefore, we will meditate that precious human life. It's impermanent. I may lose any time. So therefore, I will do practice to accumulate good karma. So then, even though the last one, the samsara, even if we come back
into this samsara, we may have again the precious human life with the good karma. So that way we do a short meditation on the general or outer preliminary practice. Alors maintenant, on a terminé la session les pratiques préliminaires de la session, pardon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est les pratiques préliminaires générales. Cette fois-ci, on va méditer sur la précieuse vie humaine et pourquoi c'est précieux d'avoir une vie humaine. Parce qu'en fait, on peut compter le nombre d'êtres humains qu'il existe sur la Terre. Et quand on se compare aux autres types d'êtres, on réalise que les êtres humains, c'est très limité. Il n'y en a pas tant que ça. On peut les compter. Et dans les faits, combien parmi tous ces êtres humains pratiquent? Et lesquels parmi ceux-là pratiquent le bouddhisme ou un autre type de pratique? Et encore une fois, parmi les personnes qui pratiquent, combien pratiquent la bodhicitta ultime? Et la compassion, c'est très, très, très rare. Donc, on fait partie de ces personnes-là. Et pour cette raison, c'est un privilège et c'est un honneur. Et c'est pour cela qu'on a de la reconnaissance. Il faut voir les choses de cette façon-là. Et aussi, la précieuse vie humaine, elle est également impermanente. Donc, on peut la perdre à tout moment. Elle n'est pas permanente, mais on a tendance à vouloir le croire. Mais dans les faits, on ne sait jamais quand on peut la perdre et ce qui peut arriver. Donc, on va de cette façon méditer sur l'impermanence de la précieuse vie humaine qui se base sur le karma, le bon et le mauvais karma qu'on a collecté à travers la, la roue des cycles de la vie. Il y a qui circule, il y a un mouvement qui s'opère et de cette façon, nous allons méditer sur l'impermanence de la précieuse vie humaine. Et également, c'est pour cette raison que l'on pratique pour accumuler du bon karma. Parce que même si on va peut-être renaître dans le samsara à nouveau, euh, au moins ce serait bien si on peut renaître sous une forme humaine à nouveau.
the outer preliminary practice, it says like this: every day at least think like this: I have a precious human life. I got the precious human life. It's fragile and impermanent. I can lose anytime, anywhere. So therefore, I will use or I will make it something meaningful. So that way we have to mindset always like that. Then it will be useful our precious life. Otherwise, most of the time we really don't give that much importance to this precious human life. Oh, it's okay, we have it, something like that. So we really have to think. It may go away anytime, so I will do something meaningful. So that way. Otherwise, the regular part, it's nothing special. Everyone is doing. Let's say like a working, making money, eating, sleeping, world tour. This is nothing special. Everyone is doing. So that's why I will use this, my precious human life, something meaningful. So that way we have to train our mind. Alors, la pratique préliminaire extérieure, on doit penser au moins à chaque jour à notre précieuse vie humaine et réaliser qu'elle est fragile et qu'elle est impermanente. On peut la perdre à tout moment, n'importe où. Donc, on va choisir consciemment de faire quelque chose de significatif avec notre vie. On doit avoir ce type d'état d'esprit en tout temps. Et à ce moment-là, ça va devenir utile d'avoir une précieuse vie humaine. Autrement, la plupart du temps, on ne donne pas suffisamment d'importance à notre vie. Et donc, on doit réellement y penser. Et penser au fait qu'on pourrait la perdre à tout moment. De cette façon, ça va nous amener à faire quelque chose de significatif de notre vie. Et sinon, autrement, ben, on fait rien de spécial. On fait ce que toutes les autres personnes font, c'est-à-dire travailler, faire de l'argent, manger et tout ça. Donc, avec cette approche, on va essayer d'utiliser notre vie pour faire quelque chose de plus spécial, qui a plus de sens, et on va entraîner notre esprit pour ça. Okay, so now we go to the second point, the main practice. Here it says the main practice. Main practice, another way is a bodhicitta. So bodhicitta has two kinds. Last time we learned the ultimate bodhicitta and the relative bodhicitta. So last time we did with the ultimate bodhicitta. So in simple way, what is the ultimate bodhicitta is the realization of two nature of mind or realization of emptiness is called ultimate bodhicitta. And here is talking how to train to achieve the ultimate bodhicitta. Alors maintenant, on va aller au second point, qui est la pratique principale, autrement appelée la bodhicitta. Comme on a vu la dernière fois, il y a deux types de bodhicitta, la bodhicitta ultime et la bodhicitta relative. La dernière fois, on avait parlé de la bodhicitta ultime. Expliquer simplement ce que ça signifie, c'est que c'est le fait de réaliser la nature véritable de l'esprit ou vacuité, la vacuité. Et dans ce passage, dans le texte, on parle de la façon de s'entraîner à atteindre cet état.
So to realize the true nature of mind or the emptiness, we have to train ourselves. So how to train? So the first line will say, consider all things and even as a dream, like dream. So last time we learned, like when we train or learn or practice, so first the outer phenomena we look as a dream. Then the inner, the mind itself, we look as a dream. So that way we train ourselves, the outer way, inner way. Then at the end, we we can reach or we can have a realization of the emptiness. When we have a mind that realizes the true nature of mind or the emptiness itself is called ultimate bodhicitta. So to have that realization, we need to train in this way. Alors, pour réaliser la nature véritable de l'esprit ou la vacuité, on doit s'entraîner à considérer toutes les choses comme si c'était des rêves. Et quand on s'entraîne, qu'on apprend ou qu'on pratique, on va commencer par des phénomènes extérieurs à soi. On va les regarder comme si c'était des rêves. Et ensuite, on va appliquer ça à la partie interne, donc l'esprit en soi. On va l'observer comme s'il s'agissait d'un rêve. Et à la fin, ça va nous permettre en fait, d'atteindre la réalisation et la réalisation de la nature véritable de l'esprit et de la vacuité. Et quand on a un esprit qui réalise cela, c'est appelé à ce moment-là bodhicitta ultime. Donc, on a à s'entraîner pour être capable d'atteindre ce niveau. So the first line it says how to train or how to see the outer phenomena as an emptiness. We start from the dream. So here, not just like we think that all phenomena are dream. So we have to. This is the analytical meditation. So we have to see like all the outer phenomena we grasp as ultimate exists. Actually not, it change, it's all the dependent. Then because of the interdependent, it happens, how it change, how it goes, we have to think. So through this way we have to bring it as a dream. Nothing is ultimately exists. But now sometime you can see we think that it's all exists as ultimate. It's not like we can see the world how fast it change. And when so that way you can see more and more how it change. So that way all the outer phenomena we have to train ourselves that it's like a dream. Nothing is ultimately exists. So last time we learned with the example, big and small or tall and the short is we think that it exists. Like let's say beauty, it's not ultimately exists. So that's why it change. It change. So nothing is ultimately exist. It's like a dream. In the dream, you can see that like it change very fast and we never know how it change also. So same in this world also happening like that. So therefore actually we are trying to cut the mind which is we grasp solid as a ultimate, the outer phenomena. So that one we are trying to cut that one, and at the same time attachment also. So that way we do the short meditation here and we try to forget about the mind now. It's a outer, right? So all the outer phenomena we
to see as a dream. So as I said, this is analytical meditation. So you can analyze a dream. Dream. You can analyze. Alors, bon, ça a coupé à quelques moments, donc j'ai perdu quelques mots qu'Acharya a dit, là, mais j'ai compris l'ensemble. Donc, la première ligne indique comment s'entraîner ou voir les phénomènes externes en tant que la vacuité. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est voir ça comme des rêves. On va penser que tous les phénomènes sont des rêves et utiliser la méditation analytique. Donc, on a tendance, en fait, à croire que les phénomènes extérieurs existent réellement, mais en fait, ils changent toujours, ils sont interdépendants et on doit vraiment développer cette capacité à voir les choses comme un rêve, de façon à ce que les choses n'existent pas de façon ultime. Si on regarde le monde, on voit à quel point il change rapidement. Donc, en l'observant, on peut voir de plus en plus à quel point il y a des changements. Donc, il faut vraiment s'entraîner à voir les phénomènes extérieurs comme des rêves. Et la dernière fois, on a pris l'exemple de ce qui est gros, petit, grand ou court. Donc, on a tendance à croire que ça existe, que ces phénomènes-là existent réellement. Ou la beauté, par exemple, ça n'existe pas de façon ultime parce que ça change toujours. Alors, on doit voir ces choses-là comme des rêves. Euh, Quand on rêve la nuit, on va remarquer qu'il y a des changements qui s'opèrent dans nos rêves de façon très rapide, mais c'est la même chose dans le monde. Dans le monde, quand on est éveillé, les choses se produisent de la même façon au final. Donc, on doit vraiment arriver à couper dans cette illusion que les phénomènes existeraient de façon ultime et également couper dans notre attachement. Et sur ça, on va faire une courte méditation. Et Acharya a également précisé de ne pas vous concentrer sur l'esprit à cette étape-ci. Donc, c'est vraiment des phénomènes extérieurs dont il est question aujourd'hui. Donc, on va essayer de les voir comme des rêves en faisant une méditation analytique.
Okay, this is how we see the outer phenomena as a dream. And now we do the second one, the examine the nature of unborn awareness. That means our mind. We will meditate on it. This is also analytical meditation, so we can analyze, is the mind or consciousness exists outer of our body or inside our body, how the shape it has, how the color it has, where it is. That way we can do a short meditation. Alors, c'est de cette façon qu'on observe les phénomènes extérieurs en tant que rêve. Maintenant, on va faire le deuxième point. On va imaginer la nature de notre conscience éveillée non née, ou ce qu'on appelle également notre esprit. Alors, on va méditer sur ça à l'aide d'une méditation analytique. On va se poser des questions par rapport à notre esprit ou notre conscience. Est-ce qu'elle existe à l'extérieur de notre corps, à l'intérieur? Quelle est sa forme, sa couleur? Où est-ce qu'on la trouve? Donc, sur ça, on va faire une courte méditation. Then you can see in the text, it says, let even the antidote be freed in its own place. That means when we meditate the outer phenomena like as a dream, then mind itself, when we do the inner mind meditate, so we cannot find nothing, right? Nothing. Then you may have the mind that what is the purpose? If mind is not exist, then like phenomena are also not ultimately exist. It's like a dream. So if you have that kind of mind or thought, then just watch itself. So antidote, it means that mind is called antidote. So let even the antidote be freed, it on self means just watch itself.
Like when you have that kind of mind, then just watch itself, then it also go away by itself. It disappear by itself. So that's why freed in its own place means it disappear into the emptiness by itself. If we watch the true nature of the antidote, the mind of the antidote, so that way, like it says, the meditate on the antidote mind itself also. So this 3 line is talking about the analytical meditation. Analyze outer phenomena, then analyze inner mind. Then if you have the thought, what is the purposes, what's the meaning? So just meditate on itself. So that way we do the analytical meditation to achieve the ultimate bodhicitta. Alors, ensuite, vous pouvez voir dans le texte, c'est précisé que même, en fait, avec l'antidote, on va se libérer, on va se libérer grâce à l'antidote, ce qui signifie que on va méditer sur les phénomènes externes en tant que rêve et sur l'esprit lui-même. Mais quand on fait ça, on ne trouve rien et on peut se poser la question, quel est le but, quel est l'objectif si l'esprit n'existe pas, s'il n'y a rien qui existe réellement, si tout est un rêve? On peut avoir ce type de questions-là. Quand ça arrive, on a tout simplement à observer sa pensée et utiliser l'antidote pour s'en libérer en observant ce phénomène-là. Et vous allez remarquer à ce moment-là que ça va disparaître dans la vacuité par soi-même si on regarde la véritable nature de l'antidote, l'esprit de l'antidote. Alors, ces 3 lignes-là qu'on vient de lire, elles parlent de la méditation analytique, des phénomènes externes et de l'esprit. Et nous pratiquons la méditation analytique pour atteindre la bodhicitta ultime. Then rest in the alaya, the essence. So then when we do this kind of analytical meditation, at the end we cannot find anything, just the white light there. So that's called the alaya consciousness, the mind. We cannot find anything, but at the end just luminous and the unity of luminous and the emptiness. So just rest on that, maintain the meditation on that. That's called stability meditation. So then the first 3 is analytical meditation. The last line, rest in the alaya, the essence, is the stability meditation. So that way it is talking to achieve the ultimate bodhicitta, how we practice. So outer phenomena, inner mind, then meditate on antidote itself. So this is the analytical way. Then after that, we just rest on the nature or the essence of the mind. So then this is the stability mind, so, and the meditation. So this way, slowly we may achieve the ultimate bodhicitta. Alors ensuite, après ça, on va se reposer dans l'alaya,
l'essence. Et quand on fait ça, ce type de méditation analytique, à la fin, on ne peut pas trouver quoi que ce soit. Tout ce qu'on trouve, c'est une lumière blanche qu'on appelle alaya, qu'on appelle la conscience de l'alaya. C'est tout simplement de la luminescence unifiée avec la vacuité. Alors, on va se reposer dans ça, dans ce phénomène-là, et on va maintenir la méditation dans cet état qu'on appelle aussi la méditation de la stabilité. Donc, dans la dernière ligne, ce qui est expliqué, c'est qu'on doit se reposer dans l'alaya, l'essence, et on parle de cette façon d'atteindre la bodhicitta ultime à travers notre pratique, donc les phénomènes extérieurs, notre esprit, et également la méditation sur l'antidote lui-même. Donc, après tout ça, on va se reposer en méditant sur la nature de l'essence de l'esprit, ce qui est la méditation de l'esprit stable. Et de cette façon, tranquillement, lentement, on va pouvoir atteindre l'état ultime, l'état de bodhicitta ultime. Okay, so now we do the short meditation on the essence of the alaya. So that means just like meditate on the unity of the light and the emptiness. Just meditate for a while. Alors maintenant, on va faire une courte méditation sur l'essence de l'alaya, ce qui signifie méditer tout simplement sur l'unité de la lumière et de la vacuité. Okay, this is the short way to practice or train your mind to achieve the ultimate bodhicitta. So this is the three different way, right? First with the outer phenomena, then with mind, then when we have a thought that what is the purpose, that everything is ultimately nothing exists, and the mind itself also nothing exists. So why I'm here and what I'm doing? So
then just watch the thought itself. So this way, the three way we train or we practice the ultimate bodhicitta. Alors, c'est une forme de pratique courte pour entraîner notre esprit pour atteindre la bodhicitta ultime. Donc, on a vu 3 façons différentes, les phénomènes extérieurs, l'esprit, puis ensuite, la troisième façon, c'est quand on a une pensée, on se demande, ben, c'est quoi le but? Si rien n'existe, si mon esprit n'existe pas, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais? Alors, quand on a ce type de pensée, tout simplement, on va regarder la pensée elle-même. Donc, on a vu ces 3 façons de pratiquer la bodhicitta ultime. Yeah, this here they use the name as a antidote, right? Antidote means that thought or that mind. In the explanation, it says like this: this thought about the absence of the true nature existence. So we may have the true nature also not exists, then what is the purpose? That kind of the thought or the mind is here they use as an antidote. So we have to let it go, this thought also we have to free it. So that's why let even the antidote be free in its own place. So when we watch itself, then slowly the thought itself also disappear. So it's talking about that. So antidote here is the thought. Alors ici, on utilise le nom antidote, ce qui signifie que quand on a une pensée, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que cette pensée à propos de l'absence de la nature véritable de l'existence, par exemple, si on se dit « Oh, la nature véritable n'existe pas non plus, alors c'est quoi le but de tout ça? » Ici, on va utiliser un antidote, c'est-à-dire laisser aller cette pensée aussi pour s'en libérer. On va l'observer et lentement, la pensée va alors disparaître d'elle-même. Alors, c'est en fait ça l'antidote. Then, then we cannot do this kind of meditation whole day, whole night, right? We need a break. Even though I want to do a very strict retreat, let's say on the meditation on the ultimate bodhicitta, still you need a break. So here it says, between session, the last line, between session, be a conjurer of illusion. So that means when you are taking a break time, or let's say like our daily life, when we go out there, we can see everything as an illusion. So how it's illusion is that like every human being, every phenomena, all are illusion. So it's just nothing is ultimately exists there out there. It's just a reflection of my dualistic mind. That we have a dualistic mind, right? So it's a reflection of my dualistic mind. So that's why it's an illusion. So that way, every time when when we do in daily life, so we should train ourselves in this way. Whatever we see, otherwise you can see when we go, we see a beautiful flower, we attach there. Then it takes time also. Sometime we watch, we take picture, like that way. So it's an illusion. When you see something attractive, let's say it try to attack you, then you just remind yourself, just it's an illusion. It's a my, like we have a desire, anger, all these things, right? It's a reflection of my desire part. So it's illusion. So sometimes we
nothing to do with it, but when we see someone, we think that it's a strange, how they dress, how they do haircut, and we dislike. We dislike. Sometimes we get angry also, like why like that. It's nothing to do with us actually. It's their choice, right? So that way we train ourselves. Oh no, no, no. It's my reflection of my the anger part or the aversion part. So that way it's an illusion. So that way whether the break time or general life, we have to train this way. Then we don't have attachment what we see, and we don't have anger there what we see. So that way we have to train ourselves to see everything as an illusion. So during the break time, right? Actually, when we do the practice, but let's say this time, like we don't have a really, really break time, but let's bring it into the daily life. Daily life. Whenever you go out at home, also, sometime like at home, we attach with something, too much. So then it's not easy to let it go, or if something happen we really suffer. So that's why from the day to day, you learn to see as all this are illusion. So that we train ourselves, we have to train ourselves. But you should know this one also, like when we go more and more details of our practice, then in general life what we see usually, and when it comes to the practice, it may go little bit kind of against. It doesn't match what we think, and it doesn't go what we think. So that way also have to understand from now. Yeah. So anyway, in between the session or daily life, we have to learn to see everything as illusion. So that one is talking about the fifth line, which is talking about the between the session break. Alors ensuite, Acharya dit qu'on ne peut pas faire ce type de méditation toute la journée, toute la nuit, en tout temps. On a besoin de pause. Et même si vous voulez faire une retraite très stricte, euh, on va avoir des moments entre les sessions. Donc, dans la dernière ligne, ça dit qu'on doit apprendre à considérer tous ces phénomènes comme des illusions quand on prend des pauses dans la vie quotidienne. Par exemple, quand on sort, par exemple, on a une sortie. Alors, c'est d'apprendre à voir les choses comme des illusions, tous les êtres humains, tous les objets, tous les phénomènes, les percevoir comme des illusions, comme des réflexions de notre esprit dualistique. C'est pour cette raison-là que ce sont des illusions. Alors, tout le temps, on devrait, en fait, en tout moment, on devrait s'entraîner de cette façon. Sinon, ce qui va arriver, c'est qu'on va, par exemple, voir une belle fleur et on va s'y attacher. On va l'observer, la prendre en photo, mais dans les faits, c'est une illusion. Donc, quand on voit quelque chose qui nous attire, il faut tout simplement se rappeler que ça aussi, c'est une illusion. Parce que, en tant qu'être humain, on a des désirs, on a également de la haine, de la colère et tout ça. Et dans ce cas-là, quand on est attiré par un objet, c'est une réflexion de notre partie qui désire. C'est aussi une illusion. Donc, on voit les choses et, par exemple, on peut penser qu'une personne est habillée de façon très étrange. On n'aime pas comment cette personne-là est habillée, sa coiffure également. Donc, on n'aime pas ça. Ça peut même euh, nous frustrer, nous rendre en colère. Mais dans les faits, la façon dont cette personne-là est vêtue, ça n'a aucun lien avec nous. C'est tout simplement le choix de cette personne-là. Donc, on doit s'entraîner et se dire, c'est tout simplement une réflexion. La haine que j'éprouve en regardant
les vêtements de cette personne-là, ça exprime tout simplement ma partie d'aversion, de colère. C'est une illusion également. Et durant les pauses et dans la vie de façon générale également, on va s'entraîner de cette façon. Et alors, ça va permettre de diminuer l'attachement et la colère envers ce que l'on voit. Donc, le fait de s'entraîner à voir toutes les choses comme des illusions. Et cette fois-ci, en fait, quand on n'a pas de pause, en fait, on va amener ça dans notre vie quotidienne. Donc, comme Acharya l'a précisé plus tôt, quand on fait des sorties ou aussi quand on reste à la maison. Donc, on a tendance à s'attacher un peu trop aux choses et c'est pas facile à ce moment-là de les laisser partir. Et ça nous fait souffrir quand quelque chose se passe et qu'on perd ces choses-là. Alors, on doit apprendre à voir tout comme des illusions. Et on devrait savoir aussi que plus ça va dans notre pratique, plus on entre dans les détails. Et, euh, et ensuite, dans la vie générale, ce qu'on voit, ça, ça peut parfois aller contre notre désir, notre volonté. Ça ne correspond pas à ce qu'on pensait, mais on a à comprendre que ça fonctionne de cette façon-là aussi. Donc, entre les sessions, il faut apprendre à voir toutes les choses comme des illusions, ce qui est mentionné à la 5e ligne. Okay, so now we do the short meditation on the illusion. So just see whether outer phenomena or whether inner phenomena, which is called mind or consciousness. So everything look or think, imagine as an illusion. And when it comes to the illusion, why it's illusion, how it's illusion, is that it's just a appearance of our or my dualistic mind. So that way we see everything as an illusion. Alors maintenant, on va faire une courte méditation sur les illusions. Alors, vous allez voir tout simplement, vous allez observer tout simplement tous les phénomènes externes et aussi internes, c'est-à-dire l'esprit ou la conscience, comme des illusions. Et de quelle façon ça fonctionne? En fait, c'est que ce sont tout simplement des apparences, des projections de notre esprit dualistique.
Okay, so until here we finish how to practice the ultimate bodhicitta, and during the break time how we practice. So that way we finish here about the ultimate practice. And from now we are going to learn about the relative bodhicitta, but we should understand that like here, according to the 7-point mind training, the second one says the main practice. So as I said at the beginning, main practice is the bodhicitta. And bodhicitta has two kinds, ultimate bodhicitta and the relative bodhicitta. So among these two also, the main practice here is the relative bodhicitta. The not the main practice is ultimate bodhicitta here, but it's just giving you an idea that there is a ultimate bodhicitta also, which we have to attain. But the main practice is relative bodhicitta. Donc maintenant, on a terminé de parler de la pratique de la bodhicitta ultime et également de ce qu'on doit faire pendant nos moments de pause, de la façon de pratiquer. Donc, on a terminé d'aborder ce point. Maintenant, on va parler de la bodhicitta relative. Donc, on devrait comprendre qu'en fonction de l'entraînement de l'esprit en 7 points, le second point, qui est la pratique principale, la bodhicitta, comme ça a été mentionné plus tôt, il y a deux sortes, donc la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. Et la pratique principale, c'est celle de la bodhicitta relative. On a abordé celle de la bodhicitta ultime juste pour donner une idée générale de ce que c'est. Mais ce n'est pas la pratique principale, c'est vraiment celle de la bodhicitta relative. Okay, then a relative bodhicitta, like ultimate bodhicitta, the realization of emptiness or the true nature of mind is called ultimate bodhicitta here, right? Then relative bodhicitta, what is the relative bodhicitta? We make it simple, okay? Relative bodhicitta means wanting to become a Buddha in order to benefit all sentient beings. Wanting to become a Buddha to benefit all sentient beings. So that thought is called relative bodhicitta in simple way. Donc, la bodhicitta ultime, comme on l'a dit, c'est la réalisation de la vacuité ou de la nature véritable de l'esprit. Et ensuite, la bodhicitta relative, ce que ça signifie, c'est le désir de devenir un Bouddha dans le but d'en faire bénéficier tous les êtres sensibles. Cette pensée s'appelle la bodhicitta relative. So now here the text is talking about how to train your mind with the relative bodhicitta. So that's why at the beginning it says train in the two way, right? Giving and taking alternatively. So that means like we give and we take. So that way we train our mind towards the relative bodhicitta. Alors ici, le texte parle de la façon d'entraîner notre esprit avec la bodhicitta relative. Donc, au début, ce qui est dit, c'est qu'on doit entraîner notre esprit de deux façons, à donner et à prendre de façon alternative. Donc, on va entraîner notre esprit de cette façon vers la bodhicitta relative. Like relative bodhicitta, wanting to become a Buddha in order to benefit all sentient beings. So to
attain that Buddhahood, we need to train ourselves, or to attain Buddhahood or to have a relative bodhicitta, we need to train ourselves. We need to train our mind. So here the how to practice is giving you the training. But at the beginning, like when we have a thought that when we talk about the giving and taking, in general, because of, it says like this, because of self-grasping or ego, self-clinging, too much of self-grasping and the clinging, when we think of giving and taking, just giving and taking, like when we say taking, for sure, kind of majority wise, for sure, we want to take all the good things, right? Like generally, we don't think we want to take a negative or bad things. When we say taking, then we want to take all the good things. And when we think about the giving, then we want to give all the bad things which we don't need it, right? This is normal. and and I can tell you like this also, I'm very sorry, but I have to say this, because when we talk about the giving, like like some like let's go this way. A few years before, we tried to collect the second hand cloth, let's say like this, second hand cloth, to deliver the homeless or whoever needed. Like they bring, I don't know I should say or not, they bring it almost everything to make their space empty, really, which is not useful to anyone. Forget about the homeless, not useful to anyone, just garbage. Bring bags and bags, not just a one two things. So that's why we stop to collect. So this is not the practice giving here, what we are learning here, giving. So that way we should understand. That's why at the beginning I said sometime the practice, what we are talking, may go against what we think in general life. So that way we have to understand, like we will learn more what is giving and what's taking here in a practice way. Alors, la bodhicitta relative, vouloir devenir un Bouddha avec l'objectif en tête d'en faire bénéficier tous les êtres sensibles. Donc, pour atteindre cet état-là, eh bien, évidemment, il faut s'entraîner. Et comment on fait pour ça, pour pratiquer? En fait, c'est de s'entraîner à donner. Au début, quand on pense au fait de donner et de prendre de façon générale, à cause de l'ego, à cause de l'attachement à soi, à cause qu'on a trop d'attachement à soi, on a tendance à penser que, de façon générale, quand on prend, la plupart des gens vont vouloir prendre les bonnes choses, les choses positives. Et quand vient le temps de donner, ben, là, on veut se départir des choses négatives, des mauvaises choses. Mais en fait, Acharya nous partage une anecdote. Donc, quand on pense à donner, par exemple, il y a quelques années de cela, avant, au centre, ils faisaient la collecte de vêtements usagés, de vêtements de seconde main, pour les personnes sans abri ou toute personne qui en a besoin. Mais
les gens, à ce moment-là, apportaient des vêtements de vraiment très mauvaise qualité qui étaient utiles pour personne, qui étaient littéralement à jeter au vidange. Et c'est comme s'ils voulaient se débarrasser, finalement, vider leur garde-robe. Et c'est pour cette raison que le centre a cessé de pratiquer ce type de collecte, parce que ce n'est pas ça, se pratiquer à donner. Donc, il faut comprendre que quand on pratique, parfois, ça va aller contre nos croyances, contre ce qu'on croyait être vrai. Donc, il faut bien comprendre ça. So anyway, in general life also, when we think of giving, let's say even if you don't need it, only give if it is useful to others. Otherwise, don't give. There's many way we can throw it away, like a garbage, compost, recycle, the eco center. There's a lots of way to give it away. If it is really not useful, why you want to trouble someone have to work, So just give really which is useful for others. Otherwise, don't give in general life also. Forget about the bodhicitta practice in daily life also. That's why I can see like this. It can be funny, but like what I can see is that maybe people have an experience that they receive which is not useful, or maybe they have an experience that they will give really which they don't like, or that's why like here sometime when I tell them, like when we have lots of fruits, so you can take some, then they will tell me like this, why you don't like it? It's not about I don't like it, I want to share it. So maybe I'm not sure, that part I'm not sure, but I hear many times, you don't like it, like that. So maybe they may have experience. So that's why my request is that only give, even though you need or not, that's not important. But if it is useful for others, then only give. It's just garbage, then better not to give. So save others' energy, your energy, like that. Alors, quand on pense au fait de donner, même si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le donner tant que c'est utile pour les autres. Autrement, si c'est utile pour personne, ne le donnez pas, parce qu'il y a d'autres façons de s'en départir. Par exemple, vous pouvez déposer l'objet dans les vidanges, l'apporter à un centre écologique. Vous pouvez également le recycler, le mettre au compost, mais ne dérangez pas les gens pour leur donner des choses qui ne sont pas utiles. Et peut-être que vous avez expérimenté ça, de recevoir un objet qui était vraiment pas utile, abîmé ou peu importe, de très mauvaise qualité, ou que vous avez déjà donné ce type d'objet aux autres. Et ensuite, Acharya a pris un exemple. Par exemple, quand il y a beaucoup de fruits au centre, parfois il dit aux gens, ah, vous pouvez en prendre, prenez des fruits, vous pouvez en rapporter à la maison. Et souvent, les gens lui demandent, mais pourquoi vous n'aimez pas ça? Vous n'aimez pas ces fruits? Pourquoi vous voulez me les donner? Mais en fait, Acharya dit, ce n'est pas la raison. La raison, c'est vraiment tout simplement parce qu'il veut partager. Donc, la demande d'Acharya, c'est que l'on donne seulement ce qui est utile aux autres, hein, peu importe qu'on aime l'objet dont on se départit ou qu'on ne l'aime pas. Donc, le but, c'est d'aider les autres. Autrement, si c'est un objet qui n'a pas vraiment de valeur, qui n'a pas d'utilité, on peut tout simplement le mettre au vidange pour éviter de déranger les autres personnes. And here, like when we talk about day,
the relative bodhicitta. We practice the relative bodhicitta through the giving and taking. So here, when we talk about the giving and taking, is totally opposite of general life, and here the practice. Because as we learn in general life, we want to take all the good things, we want to give all the bad things, let's say like this. But when here, according to the practice, we want to take all the negative and the useless things. We want to give all the useful thing and meaningful thing, all the good things and good energy, everything. So that way, give and take is totally opposite than usual how we think. Alors, quand on parle de la bodhicitta relative, on pratique à travers donner et prendre, ce qui va à l'opposé de la vie de façon générale. Comme on a appris dans la vie, on a tendance à vouloir prendre toutes les bonnes choses, toutes les choses positives et donner toutes les mauvaises choses, mais selon notre pratique, ce serait plutôt le contraire. Donc, de prendre les choses négatives, les choses qui ne sont pas utiles et de donner les choses qui ont du sens, qui sont bonnes et qui sont utiles. Donc, de cette façon, c'est entièrement le contraire de ce qu'on a tendance à croire. So that's why when we talk about the relative bodhicitta, it divided into three, like a preparation, then actual the relative bodhicitta, or the actual relative bodhicitta, but through the giving and taking, how we do. Then last one is like a post meditation, like a break session, or the when we are not on the meditation time, how we apply the relative bodhicitta. So that way it divided into three. So this preparation is very important. Otherwise, like in generally, we cannot do that practice, like give everything to everyone and take it everything bad from them. We cannot do that. So that's why the preparation is very important here. C'est pour cela que quand on parle de la bodhicitta relative, on la divise en trois. Premièrement, la préparation. Ensuite, on a la pratique de donner et de prendre. Et après ça, la pratique post-méditation. Donc, quand on a des pauses, quand on n'est pas en train de pratiquer la méditation assise, donc dans la vie quotidienne, comment appliquer la bodhicitta relative. Et Acharya précise que la préparation, elle est très importante parce qu'autrement, ce ne sera pas possible d'appliquer cela, donc les principes de donner et de prendre, vu qu'on n'est pas habitué à ça. Like during the preparation, most of the time you will see like this, how to prepare. Most of the time it comes with most of the philosophy, it comes with the mother. But another one, you can put it yourself. So that way there is a different way of preparation. Donc, durant la préparation, la plupart du temps, ça vient avec la mère, la figure de la mère dans la plupart des philosophies, mais vous pourriez également prendre vous-même. Donc, de cette façon, il y a différentes manières de faire les préparations. When we prepare with ourselves, could be a little bit easy, but if we can do with the mother, can be effective also, can be. It based on the, like in Buddhist philosophy, it teach you on the based on the general way. But when it comes to the individual, everyone has a
different connection, different experience, different mindset also. So their way, like you can practice in your way. But when it comes to the Buddhist philosophy, most of the time it comes with the mother, because it says like this, like there's a two way to see, right? Two way to see, like a mother also not a Buddha. Mother is not a Buddha, like human beings. So they may make mistake. So they may have a wrong deed. But how we have to understand is that we learn from the seeing from the good part, good part. So that way we see from until today, like when the mother conceive ourselves in their womb, from that day to until today, we can analyze. And we can see this way also in simple way. Today I'm here as a Buddhist practitioner, practicing the Buddhism. Among the Buddhism also the Vajrayana. Some point we think that I'm capable to do this because of myself. Majority have this mindset. Majority, not all, but majority have, because of myself. But when we really analyze from the day one to until today, how they train us, how they taught us, so that journey, during that journey, today I'm capable to, let's say myself also, I'm capable to talk in front of you all. So when we think details, then the compassion, you don't need to say, I will bring compassion towards my mother. It will come. But as I said at the beginning, mother is not Buddha. They may did something wrong during this journey. They may do something mistakes because they are not Buddha. And we have to understand this way. Even if they were a little bit strict or like stubborn, let's say, stubborn, but we have to think, really she did because of her or because of me? She is thinking because of my future or benefit of herself. So that way we can see. Then like easy to bring the compassion towards the mother. But most of the time, like we may have this kind of mindset. Like I have an experience that somebody was complaining about their mother, and mother is already passed away, still complaining, still complaining, the how to say, like the pain inside herself. The mother said this, mother did this, that kind of feeling. They're holding that kind of things. So what I can tell you is that, like we had discussed few times, but that doesn't help that much to let it go, that kind of thought. So then at the end, what I did is that, okay, so let's sit now. Let's sit and count what the mother did, the bad or negative things. Let's count. So we start to count. We finish before 5. Before 5, like one time this and this, second time this and this, third time then have to think, when the fourth time come, have to think like that. So just for the 1-2 mistake, we are holding whole life after death also. So that doesn't work. So then I let her count what she did, good things. Then like carry 9 months is not easy, right?
Like I told her to carry like this 5 minutes. Will it be easy? So that way, like they carry 9 months, not just like without love. Like they really care, love. They want to eat something, but they will think before eating. If I eat this, what will be happen to my baby? If I sleep this way, what will be happen to my baby? If I run, so that way, so much love and care there. So that way they carry, not just like a bell, carry 9 months, doesn't matter, like up, down, whatever, not like that. So with the love and compassion. So then we came out, let's say. So that time, like I asked her, like today you sitting in front of me and you can talk and other also. How come? She was telling me like I did it, I did it. So then I asked, did you went to the school when you cannot speak? So who make you can speak? Did you went to the school when you cannot walk? So who train you how to walk? So that way we don't think the simple thing. We just take the 1-2 point mistakes, then like we stuck there. So that way here the philosophy is talking like we time to time we sit and meditate about good qualities of mothers, kindness of mother, compassion of mother, struggle of the mothers. Then when the compassion come, that will be the pure. Otherwise, like let's say, I'm not talking to anyone, okay, just general idea. Cat and dog, that love can disappear anytime. The cat and dog, why we love? In simple way, because they listen to us. In simple is that we love more than human to the cat and dog because they listen to us and they will do how I want. In simple way, I don't mean all, but majority. Human, we don't love that much because when we go together, they will throw their notion. They have their suggestion. They have their idea. They are not going to listen all the time what you are thinking and what you are saying. So that's why the problem is starting in between the human beings. Because I'm thinking like this, she doesn't accept how I think. So then problems start there. And we have so much, how to say, that it should be like that, how I think. And you should do how I think, how I want. So problem start there. But dog and cat, they don't have like that. So whatever you say, they have to do. So that's why easy to love dog and cat. So that's why here we try to bring the mother, which is really coming from your core of heart because of thinking how much they spend their energy, their time, their love, their compassion on us to make it today who I am. So in this way, if you can bring the love and compassion towards your mother, that will be genuine. That won't disappear with one simple reason. Like now, let's say like this. Sometimes we get angry to our mother or father, but that is not a real anger. If somebody will go and say something, we will defend because I have a love there. Even though when I get little bit angry to my parents, that is not wrong because we are human being again, right? Sometimes we get angry, it's okay. There's nothing wrong. But still in the core, there will be a love, there will be a compassion, there will be a devotion.
So that's the important. So that's why here, when it comes to the relative bodhicitta, it says the preparation, prepare with your mother. So think of your mother, think of all the qualities of your mother. So then try to show your compassion. Then she will be the perfect, the object to practice the exchanging. So that's the reason. So that's why here we need to do a preparation for the relative bodhicitta practice, which is based on the giving and taking. OK, alors, quand on fait la phase de préparation, ça va être simple si on le fait avec la mère. C'est très efficace de cette façon-là, selon la philosophie bouddhiste. Mais quand on en vient aux individus, chaque personne a une expérience différente avec sa mère, une connexion différente, un état d'esprit différent. Donc, bien sûr, vous pouvez pratiquer à votre façon, mais en fonction de la philosophie bouddhiste, la plupart du temps, on utilise la mer comme objet pour cette pratique. Parce que la mère, bien sûr, elle n'est pas un Bouddha, c'est un être humain, donc elle peut faire des erreurs, des mauvais actes, mais on doit essayer de voir son attitude d'une bonne façon parce que au départ, la mère, elle nous a conçus à l'intérieur d'elle, dans son utérus. Et si on analyse bien les choses, par exemple, nous, on pratique le bouddhisme, particulièrement la tradition Vajrayana. Donc, on est capable de le faire et on peut se dire, oh, je suis capable de faire ça, ça c'est grâce à moi. Donc, la plupart des gens vont penser de cette façon-là. Mais si on analyse réellement les choses, en fait, il faut se demander qui nous a entraînés, qui nous a appris des choses pour qu'on arrive aujourd'hui à être capable de pratiquer. Euh, donc, et ensuite, Acharya a pris l'exemple lui-même, s'il est capable d'être devant nous aujourd'hui, de nous parler, quand on pense aux détails, eh bien, ça vient de là. Donc, vous n'avez pas besoin de ressentir immédiatement de la compassion envers votre mère. Ça va venir éventuellement. Parce que, bon, bien sûr, comme ça a été précisé plus tôt, peut-être que votre mère a fait des erreurs, des choses mauvaises. Peut-être qu'elle a été un peu entêtée, très stricte. Mais il faut se poser la question, pourquoi elle a fait ces choses-là? Pourquoi elle avait cette attitude? Est-ce que c'était en fonction d'elle-même ou en fonction de nous-mêmes, hein, de l'enfant qu'on était? Euh, est-ce qu'elle faisait ces choses-là pour mon avenir ou pour son propre bénéfice? Donc, il faut essayer de voir les choses de cette façon-là. Et ainsi, ça va être plus facile de développer de la compassion envers notre mère. Mais la plupart du temps, on a un état d'esprit. Et en fait, Acharya, ici, a partagé une expérience avec une personne qu'il connaît qui se plaignait souvent de sa mère, qui, en fait, avait été décédée. Mais cette personne-là continuait de se plaindre. Elle avait énormément de souffrance. Et elle disait, ah, ma mère a fait ceci, elle a fait cela, elle a dit ceci, dit cela. Et elle lui en voulait encore beaucoup. Et même si elle et Acharya ont eu cette discussion à quelques reprises, on dirait que ça n'aidait pas. Les pensées négatives envers la mère étaient toujours là. Donc, ce qu'Acharya a fait vers la fin, c'est il lui a dit, OK, assis-toi, on va compter maintenant toutes les mauvaises choses que ta mère a faites. Et finalement, ben, ils se sont aperçus à ce moment-là qu'il y en avait moins de 5. Donc, cette personne-là, elle avait beaucoup de ressentiment envers sa mère décédée pour finalement, tout simplement, quelques actions, vraiment pas beaucoup d'erreurs. Et ensuite, ce qu'Acharya a fait, c'est lui demander de compter, au contraire, toutes les bonnes choses que sa mère a faites. Donc, il précise que de cette façon, euh, on s'aperçoit que notre mère, elle a fait énormément de choses pour nous par amour, même avant même notre naissance, par exemple.
quand elle était enceinte de nous, elle a pu se demander, oh, est-ce que je peux manger cette chose? Est-ce que ça va être bon pour mon enfant si je mange ça? Est-ce que je peux me coucher de cette façon dans mon lit? Est-ce que je peux courir? Est-ce que c'est une bonne chose ou ça va affecter mon enfant? Donc, ceci témoigne d'amour, de compassion. Et, pardon, je relis mes notes, ce ne sera pas long. OK. Ensuite, Acharya a demandé à cette femme-là, donc la femme qui était venue le consulter, tu es assise devant moi, capable de me parler, comment ça se fait? Et la femme a dit fièrement, oh, c'est grâce à moi, c'est grâce à mes efforts. Mais ensuite, Acharya lui a demandé, oui, mais tu n'es pas allé à l'école, qui t'a appris à parler, qui t'a entraîné, qui t'a éduqué, qui t'a appris à marcher? Donc, évidemment, la réponse est la mère de cette personne. Donc, on n'a pas tendance à penser à ces choses toutes simples que nos mères ont fait pour nous. Donc, on prend une petite erreur et on arrête là tout simplement. Mais maintenant, c'est le temps de s'asseoir, de méditer sur les bonnes qualités de nos mères, leur gentillesse, leur compassion. Et de cette façon, la compassion envers notre mère devrait naître et être pure. Et ensuite, Acharya a partagé une idée, un exemple avec les chats et les chiens, les animaux domestiques. Donc, on a tendance à les aimer parfois plus encore que les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils nous écoutent toujours. On peut leur dire n'importe quoi et ils le font. Tandis que les êtres humains, eux, ils ont leurs propres idées, ils ont des suggestions, ils ne sont pas toujours d'accord avec nous. Et à ce moment-là, ben, ça crée des problèmes parce que on est, on est fâché de voir qu'ils n'acceptent pas tout ce que toutes nos croyances et toutes nos pensées. Et on a tendance aussi à se dire les choses devraient être de cette façon. Ces gens-là devraient m'écouter, ils devraient me comprendre, ils devraient être d'accord avec moi. Tandis que pour les chats et les chiens, ben, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Ils sont beaucoup plus facilement dociles, donc on peut, avec plus d'aise, les aimer. Et c'est pour cela, finalement, qu'on prend l'image de la mère, la figure de la mère, parce que ça vient réellement du cœur. Quand on pense à toute cette façon, toutes les occasions où est-ce que nos mères ont dépensé leur énergie, ont pris du temps, ils nous ont donné de l'amour pour nous rendre qui on est présentement. Alors, ça permet de développer un amour et une compassion qui est vraiment authentique. Mais parfois, on peut être fâché contre notre mère et notre père, mais au fond, c'est pas une vraie colère parce que si une personne arrive et dit du mal de nos parents, on va avoir tendance à vouloir les défendre, ce qui prouve qu'au fond, on les aime. Donc, au cœur même, c'est de l'amour, de la compassion, de la dévotion que l'on trouve pour ce qui est du lien avec la mère et le père. Et quand on en vient à la bodhicitta relative, c'est pour ça qu'on va faire la préparation avec la figure de la mère. On va penser à elle, à toutes ses qualités, ses belles qualités, et on va essayer de démontrer sa compassion. Et de cette façon, la mère, elle est l'objet parfait pour se pratiquer à échanger, donc la pratique de donner et de recevoir. Okay, so today we'll stop here and I will remind you that how we did short meditation today on the ultimate bodhicitta. And when it comes to the relative bodhicitta, like try to make the good preparation. So before coming to the giving and taking, so like think of your mother and think of all the kindness of mother, compassion, kindness, then the struggle, how much she trained you, how struggle, compassion, energy, everything, every day, day by day, try to see this way. As I said, she may have some faults. That's okay. We have to accept because she's not a Buddha. She's a human being. But when we think of her, all the qualities, then we can develop the devotion, compassion, love,
everything towards her. So that way, next week we don't have a teaching. So in 2 weeks, we'll see again back to the 7-point mind training. Until that, you train yourself in this way. So how we did today, little bit. So every day, little bit, try to do this way. Then we'll see how much we can train our mind. So try to train yourself like this. Alors, on va arrêter ici pour aujourd'hui, mais Acharya aimerait vous rappeler que, en fait, on a fait une courte méditation aujourd'hui sur la bodhicitta ultime, et on a parlé également de la bodhicitta relative. Alors, il aimerait qu'on essaie de faire une bonne pratique de préparation avant de faire la pratique de donner et de recevoir. Alors, pour cela, on va essayer de penser à sa mère et à toute la gentillesse et la générosité des mères, toutes leurs difficultés, tous leurs défis qu'ils ont pu rencontrer quand ils nous ont portés et quand ils nous ont éduqués. Donc, cette éducation-là qu'ils nous ont transmise, la compassion dont elles ont fait preuve, toute l'énergie qu'elles ont mis à élever leurs enfants. Donc, chaque jour, on va essayer de garder ça en tête. Et bien sûr, Acharya admet que certaines mères, ou en fait toutes les mères, ne sont pas parfaites parce qu'elles ne sont pas des Bouddhas. Donc, bien sûr, elles ont pu commettre des erreurs. Ça, c'est vrai. Mais on va essayer de l'accepter, gardant en tête que ben, ce ne sont pas des êtres éveillés encore. Et si, au contraire, on pense à toutes les qualités que, euh, que les mères ou que notre mère a, on va de cette façon arriver à développer l'amour et la compassion. Et ensuite, Acharya nous mentionne que la semaine prochaine, en fait le week-end prochain, il n'y aura pas d'enseignement, mais dans 2 semaines, on va se revoir pour ces enseignements. Et jusque-là, il nous demande de se pratiquer de cette façon un petit peu tous les jours. Okay, now we do the dedication through our today's listening and contemplation and short meditation. The merit we collect, we dedicate to all sentient beings that they can generate relative ultimate bodhicitta, and through that may they attain enlightenment. So that way we make a short dedication prayer that this may happen. Alors maintenant, on veut dédier nos mérites qu'on a accumulés en pratiquant l'écoute, la contemplation et en faisant de courtes méditations. Donc, on va dédier tous ces mérites-là à tous les êtres sensibles afin qu'ils puissent développer la compassion, l'amour bienveillant et éventuellement atteindre l'éveil. Jave go
Okay, so before we go, I just want to remind that the 21-day the shamatha meditation is starting from tomorrow. So if you are not registered, you can register if you want. That also if you can commit. Otherwise, no need to register. If you can commit, you can register and you can join with us. So 21 day exactly from tomorrow 9 to until 31st, 30 or 31st way. Yeah. So that way we'll do every day. So if you can commit, you can join with us. Otherwise, it's okay. So that Can you just specify, because there are a couple of people that haven't been for a while, tomorrow it is at our regular time at 10:30, but Monday to Friday is only on Zoom and at 6 in the morning. And then weekends, it's a little later. yeah, you can check the calendar because weekdays is 6 to 7, but weekend there's a different time schedule. We try to make it little bit convenience for you people, so you will see the different timing. Alors, avant de partir, Acharya aimerait nous rappeler que le programme de méditation shamatha en 21 jours va commencer demain le 9. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite, vous pouvez le faire maintenant, mais seulement si vous êtes capable de vous engager à faire le programme au complet. Vous allez pouvoir vous joindre à nous. Sinon, pas besoin de vous inscrire si vous ne pouvez pas faire le programme. Alors, Acharya nous rappelle que c'est un programme sur 21 jours qui va commencer le 9 et Stéphanie a précisé aussi que l'horaire sur la semaine du lundi au vendredi, c'est sur Zoom uniquement, donc pas en personne, et c'est à partir de 6 heures à 7 heures. Mais Acharya nous demande de regarder le calendrier parce que la fin de semaine, le week-end, ça va être un petit peu différent. Donc, ils ont essayé de trouver un horaire qui soit plus pratique pour nous tous. Donc, le week-end, ça va être un petit peu plus tard, je crois, de mémoire, samedi 8 heures et les dimanches, je crois que ça commence à 10 heures, mais allez vérifier. Voilà, c'est tout. Okay, thank you. Have a good day. Merci, passez une belle journée.